Здравствуйте, я всех приветствую на нашем открытом занятии в курсе Институты исторического и культурного наследия и памяти в цифровую эпоху. И у нас сегодня особенное занятие, и у нас есть приглашенный гость Энди О'Двайер, которого я представлю чуть позже. Итак, давайте сегодня обсудим, чем мы будем заниматься. Вообще в плане занятия у нас такие две важные части. Первая часть. Мы начнем с вопросов об информационном обеспечении академических процессов. Так, тут у нас есть гости. Так, значит, я принимаю всех потихонечку, извините, буду иногда отвлекаться. Значит, информационное обеспечение академических процессов в университете – это очень важная часть вообще всех процессов, потому что поддерживает и обеспечивает исследование и образование. Мы начнем с этих моментов, мы посмотрим некоторые видео, и вы сможете нашему эксперту задать вопросы. Во второй части мы обратим внимание на оцифровку архивов BBC, и уже будет презентация от Энди, который вам расскажет более подробно об этих процессах. И в завершении нашего сегодняшнего занятия вы сможете задать вопросы, связанные с оцифровкой BBC, архивов BBC, или с работой Центра, которым руководит Энди. Итак, начинаем. У нас есть опоздашки тут немножко. Ладно. Итак, позвольте мне представить Энди О'Двайера, руководитель лаборатории цифровой истории при Центре современной цифровой истории Университета Люксембурга. Энди уже работает в Университете Люксембурга около 3 лет, но до этого он работал порядка 30 лет в BBC и занимался сохранением архива этой радиовещательной корпорации на основе цифровых технологий. В общем-то, этому опыту и будет посвящен его доклад. And it's a really great honor for us to have you here in the audience. So it's my pleasure, and I think that everyone thinks the same way. Good. I'd like to say thank you for the invitation. I'm looking forward to the presentation. And also I have to explain that I will translate from English into Russian и с русского на английский. Если студенты хотят задать вопросы, я вам готова помочь. Или это у вас будет, дорогие мои друзья, отличный повод, чтобы практиковать английский язык. Okay, let's start. First of all, I will show some videos, as I told before. So I'm sharing the screen. Мы начнем с того, что информационное обеспечение академических процессов, оно может быть разностороннее и основано на разных информационных технологиях. Первый ролик, он связан с тем, как сканируются книги в центре, точнее в лаборатории. Ролик достаточно короткий, можно посмотреть на него полностью. Используется особого рода сканер, и все сканирование и распознавание происходит в автоматическом режиме. Сейчас вы видели экран, и есть еще один экран, в котором видны все процессы. Такие насвистывающие звуки – это сканер. И видите, человек, он не трогает совершенно книгу, только контролирует этот процесс.
Важно отметить, что работа сканера и в целом компьютера, который является частью этого сканера, заключается в том, чтобы не только получить изображение в хорошем качестве, но и распознать его. То есть это все части одного процесса. Но бывает такое, что не всегда сканирование возможно, например, в лаборатории, и поэтому есть такие мобильные варианты решений, как такая палатка. И здесь вы видите, что студенты занимаются сканированием с помощью мобильных приложений и смартфона. То есть это такой примерный вариант сканирования, как проходит весь процесс в палатке. То есть это такой полуавтоматизированный процесс, и приложение реагирует на переворачивание страницы. Вам не нужно там нажимать на кнопку фотографирования. Вот таким образом. То есть это удобно там, где нельзя перемещать книги, например. Следующий фрагмент видео посвящен созданию цифровых копий микрофильмов. Вы видите, что на пленку записаны микрофильмы, и происходит таким образом с помощью небольшого аппарата оцифровка. Это как раз тот случай, когда микрофиша тоже является историческим источником. Так, следующий сюжет. Тут все фильмы достаточно такие короткие. Связан с оцифровкой в формате 3D в противовес показанных ранее двухмерных форматов. То есть вы видите здесь экраны, и каким образом точки появляются после сканирования с помощью ручного сканера на экране. То есть необходимо некоторое расстояние между объектом и сканером, и уже во время сканирования точки появляются в автоматическом режиме. Вы можете видеть их на экране. Ну, вы понимаете, что сканеры могут быть разные. Это один из примеров того, как создается трехмерная модель. Мне кажется, это радиоприемник. Вообще, истории радио был посвящен продолжающий, насколько я знаю, проект по истории радио, и была создана не одна модель вот этих радиоприемников в ходе этого проекта. И последний фрагмент видео – это видео о том, каким образом работает 3D-принтер, который установлен в лаборатории цифровой истории. Значит, это необычный пластиковый принтер, к которому мы все привыкли. Это принтер, который работает со слоями картона. То есть это такой экологичный подход к созданию копии, к созданию модели. И, например, она может быть использована, такая модель, для каких-то архитектурных макетов, например. Да? То есть это не пластик, а более экологичный картон.
То есть, по большому счету, видите, да, что принтер, он работает с листами картона и постепенно их склеивает. В результате получается серия деталей, которые могут быть соединены в дальнейшем как конструктор. Это был последний сюжет, то есть мы кратко с вами посмотрели, каким образом работает лаборатория цифровой истории. Понятно, что это только некоторые наброски всего процесса, и на самом деле все достаточно более сложно организовано. Если у вас есть какие-то вопросы или уточняющие вопросы, вы можете задать их нашему гостю. Если что, я могу вам помочь в задавании. Вы можете либо поднять руку, либо задать вопрос голосом, как вам удобнее. Если вы включите видео, то это будет, мне кажется, хорошо. And the first question from the audience, whether there are any fragile old publications, such as newspapers, that require a special approach. What you would do with that case? Okay, is that a question to me? Yes, it is. Okay. We largely deal with fragile books rather than newspapers, though we have scanned newspapers. We use an overhead scanner for things that are very fragile, which cannot go into the robot. So things which have torn pages or are very decayed or dry. So we do a non-contact scanning. We use overhead light to scan them. And that's the most efficient way. Значит, вопрос был о том, что происходит, что вы используете, если необходимо использовать, отсканировать какие-то редкие или хрупкие, в общем, подверженные увяданию книги или другие издания. И ответ был такой, что используется особый бесконтактный сканер, который не повреждает эти самые издания. Так, сейчас я еще посмотрю на другие вопросы. И да, еще был такой ответ, что такие издания, они сканируют достаточно редко, в основном речь идет об использовании таких, о сканировании обычных книг, изданий, на которые используется как раз вот такой вот сканер для массовой оцифровки. Any other questions? Так, есть вопрос. Another question. How often you buy the new equipment for your lab or you change the technology for digitization? And what sort of price for this equipment you often prefer in this sphere? Sure. The centre's only been going for around 5 years, so we haven't done a huge amount of new investment. We did buy a second robot, which we installed roughly a year ago. Demand has gone up, so we're doing a lot more scanning than we did 3 years ago. As to price, of course, that depends on individual negotiations between you and the suppliers. And I think normally that's a confidential matter because the price often includes maintenance costs and things like that. So it's not a fixed price for a unit, it comes as a package. Значит, вопрос был от Анастасии, как часто появляются новые технологии, новое оборудование в данной области, и насколько оно дорогое. Я его немножко перефразировала в отношении центра, в отношении лаборатории. И ответ был такой, что центр молодой, он существует порядка 5 лет, поэтому технологии, которые там были, они менялись не очень часто, и недавно был приобретен второй робот для сканирования. И, соответственно, вопрос о цене
таких технологий. Это вопрос индивидуальной договоренности между университетом и поставщиком этих технологий. Часто цена, она является частью, в общем, является конфиденциальной информацией и не может быть разглашена. Но судя по тому, что все-таки это Люксембург, то можно представлять, что это покупается самое продвинутое, один из самых лучших вариантов, я бы сказала так, чтобы оно выдавало результат хорошего качества. Я бы так добавила. Так, хорошо. Какие-то другие вопросы еще есть? Или мы можем тихонько переходить ко второй части нашего мероприятия. I can see other questions, so I think we can start with the presentation on digitization of BBC archives. If you are ready, you can share the screen. Okay, just one moment, please. Okay, thanks. Just to remind, I will translate slide by slide. So I think it should be comfortable for both of us. Я буду переводить презентацию, поэтому все будут в курсе происходящего. Okay, can you see my screen? I can see your screen very well. Okay, tell me, am I ready to proceed? Yeah, you can just start your talk. Great. Okay, as I said, thank you very much for the invitation. I'm looking forward to explaining how the BBC has preserved some of its artifacts. Okay. Мы начнем с того, что представим, каким образом BBC сохраняет свои архивы. All right, the title of the talk, From Analog to Digital, a BBC Case Study. Just to give you some background, I joined the BBC in 1986 and worked there for approximately, actually 29 years and a few months. So I came through lots of different technologies, things like DVD, CD before that. When I started, there was really just VHS. There was no professional video formats to talk of. Когда Энди присоединился к BBC, это было в 1986 году, он начал работать с форматами, с обычными видеоформатами, тогда цифры еще не было, и получается, что его опыт работы почти 30 лет, без нескольких месяцев, и за это время сменилось множество разных технологий и подходов к оцифровке. И тема сегодняшнего доклада будет переход от аналога в цифру, случай BBC. Okay, one of the questions we often get is why digitize? Why spend all the money, the millions of pounds in the UK to digitize the BBC material? Well, there are three core reasons. One is preservation. We have a duty to preserve the material for the nation. The other is access. If something's digitized, people can actually use it more easily. And the last one is business, if you want to sell your material. So there are three core aspects. Здесь вообще стоит большой вопрос, зачем нужна эта оцифровка, и три варианта ответа на этот вопрос. Первое, для того, чтобы сохранить материалы, которые BBC накопила за этот длительный период своего существования. Второе, это обеспечение доступа, чтобы пользователи могли использовать эти накопленные ресурсы. А также это бизнес, потому что можно продавать и покупать. Так. There is an issue. Yes. I have to fix it. Okay. Так, скажите, пожалуйста, голосом, всем ли видно? Потому что поступает вопрос, что не видно. Видно. Все видно, Всё да? То нормально есть видно. у Александра частичная проблема, да, только? Ладно, Не хорошо. видно. Видно только Всё, первый хорошо. слайд.
Okay, thank you so much. It was just an issue of one of students, so we just can fix it independently. Could you continue, please? Thank you. So today we're going to look at 3 examples in the BBC of digitization, although I must stress there are many more. We're going to look at print, so digitizing the Radio Times, which is the BBC's magazine for radio and then television. Then we're going to take a look at the photo archive and look at its collection. The BBC has thousands and thousands of images, not only of the programs and of the presenters, but also of the institution and the people who ran it. And lastly, we'll look at 3D, so capturing BBC TV Centre. And we'll look at how the BBC did 3D scanning of its television centre as a heritage. Thank you. Сегодня мы обратим внимание на 3 основные части в ходе выступления. Первая часть будет посвящена оцифровке коллекции радио. Вторая часть... There is another issue. Okay, just a second. Вторая часть будет посвящена фотографиям, и третья часть будет посвящена опыту оцифровки в формате 3D самого здания BBC. Andy, could you restart the presentation because it's got frozen and I can see only the first page. I can see the full presentation and I'm still on the slide 1. Okay, sure. Thank you. Do you think it's an issue on our side? Or? It happens sometimes, I think, yeah, probably. Yeah, that works, that's perfect. Yeah. Okay. I can see the slide number 2 from analog to digital, and then I think you were at the page number 3. Okay, shall I carry on? Oh, carry on. That's it. Great, thank you. Okay, thank you so much. Yeah. Скажите, всем видно то же самое, что и мне, слайд Radio Times? Yeah. Okay. Отлично, спасибо за обратную связь. Okay, Andy, thank you so much. Let's continue. Thank you. Okay, so the Radio Times is actually, ironically, it's a radio and TV Times. It's the BBC's magazine of its output. Obviously, it started with radio because there was no TV, but even when TV came along, they still called it the Radio Times. It's actually started in 1923, but the BBC started in 1922. And the BBC decided to scan this because it's of huge national importance, not just for heritage value, but it's also the history of the nation in some sense, because it had articles and ran alongside the history of Britain. So the Genome Project was started, and it's called Genome because it's like mapping the DNA of the BBC. And they decided to digitize the first 80 years because they had to start somewhere and they needed a cutoff point. And the good thing about that was they would have color and black and white material to scan. The BBC also needed to create a timeline of itself, a digital timeline, so that it could hang programs and other things off that. So the Radio Times was used as a kind of grid to show how the BBC evolved. And then the idea for next year, the BBC will be 100 years, is to put material online. So the first phase is now to publish the magazine and later to do some content, selected amount of television and radio. Thank you. Radio Times — это было издание, которое предполагало публикацию разных материалов в таком привычном для людей формате, периодическое издание, там была программа, радиопередачи. И интересно, что со времен, когда появилось уже видео и трансляция телевизионная, да, то все равно это издание так и называлось, Radio Times. Соответственно, BBC появилась в 1922 году как корпорация, и в следующем году будет столетие ее, поэтому вот эти процессы оцифровки и перевода
в онлайн-формат, в онлайн-доступ являются очень важными. И вот таким центральным проектом стало создание проекта «Геном», название которого связано с генами, вообще философия, да, чтобы можно было картировать вообще ДНК самой корпорации. И на данный момент мы можем представить с помощью этого периодического издания такой определенный цифровой таймлайн, на котором вот эта газета будет как сетка, которая позволяет нам проследить эволюцию самой корпорации и телерадиовещания в Великобритании. Okay, here are some examples of the front covers of the Radio Times. These have become iconic in themselves, and they're very collectible now. We have the launch of television in 1936, the royal coronation in 1953, and then the 21st anniversary of the BBC in 1957, and then the start of the second channel, BBC Two, in 1967. На этом слайде вы видите примеры очень важных, вообще значимых для того времени обложек. И, соответственно, видите по годам, когда было запущено телевидение, 53-й год коронация, потом юбилей первый, да, с 36-го года, и запуск второго канала BBC 2. Okay, just a little slide to show you the kind of technical role in how the actual workflow went ahead. And just briefly to say that we often had to find the Radio Times from many places to get a complete set, because the Radio Times was also regional. It wasn't just one magazine. You had a magazine for Scotland, a magazine for say Manchester, and they would have different broadcasting times. So collecting all the magazines was the first effort, and then actually working out the rules on how to actually do the scanning, create OCR, optical character recognition, and then actually presenting that in a visible way. So the scanning was just the first part, but actually making it visually appealing and searchable was the main output. Перед вами техническая схема, каким образом сама пилотная версия в оцифровке была реализована. Здесь вы видите, что в центре находятся сами периодические издания Radio Times, и вы должны понимать, что это было не какое-то центральное издание одно, а этот журнал издавался в разных частях Великобритании, и он был свой, потому что была своя сетка вещания, она очень сильно отличалась. Поэтому нужно было их все собрать. Далее был процесс оцифровки и распознавания. Были тренированы свои паттерны для распознавания оптического. И в дальнейшем прорабатывались вопросы визуализации с возможностями поиска по этим журналам. Okay, on this slide is a very simplified way of showing you what data elements had to be captured. So we needed to create, obviously, the time of a program, the title of a program, the synopsis, what the program was about, an episode number, and who was in the program. So this slide is just to show you all the different data that had to be collected from one program. Just a simplified way of showing you. На данном слайде пример метаданных, которые размечались для каждой телевизионной передачи, то есть это время, название, описание, номер эпизода, а также те люди, которые были вовлечены в процесс создания той или иной передачи. Okay, and here is to show you the transformation from analog to digital for the Radio Times. So here you can see the lifting of the text, making it into XML,
So this can then be searchable and can be used in many ways online. Здесь пример того, каким образом обычный аналоговый формат превращался в цифровой. И для этих целей использовалась разметка XML, которая позволяет сохранять разные слои информации, в том числе и связывать семантические данные. Okay, what I'd like to do now is to show you, this is online, but I'd like to now show you the Radio Times, which is available for you to search yourselves later on. But if technology allows, we'll actually go and use this now. Сейчас перед вами пример того, как выглядит онлайн-версия этого проекта «Геном». Он доступен, и вы можете сами это посмотреть в сети по ссылке ниже. Okay, we're going to the browser. I want to go to this one. Okay, can you see my screen? Yes, very well. Great, thank you. So we'll take a journey, and I'd like to emphasize you can do this yourselves because it is online there as well. This is the front page of the Genome Project, and it's possible to search by years. You can search by issues, and here you can see from the 1920s right through, and you can actually go through to color, and we'll just choose one at random. You can actually see different days. You can just go at random to a day and actually see, you can see the listing. So this is 1992, and you can actually see all the programs that went out. You can just search television if you want. You can go to different channels. You can just search radio as well. So the BBC had many radio channels, of course, up and down the country. So that's just to give you a snapshot now, but it would be more beneficial to look yourselves, and we can continue with the presentation. Could you copy the web address to the chat, please? Okay, it was in the previous slide. Let's go back to the slide. Would that be okay? Yeah, I will just... Or if they put Genome BBC into a search engine, it will come up. Okay. Yeah. Здесь был пример того, как выглядит и какой интерфейс имеет проект «Геном». Я думаю, что не надо тут вам сильно объяснять, что возможны разные варианты поиска по годам, по отдельным периодам, либо вы можете смотреть телевизионные передачи, либо радиопередачи, либо смотреть по отдельным каналам, которые были созданы в разное время, или просто выбирать рандомно некие варианты этого журнала, видеть, где произошел переход от черно-белого варианта к цветному и так далее. То есть будет хорошо, если вы сами сможете зайти и посмотреть в онлайне, как работает эта система. Great. So I've left the web address there if needed. Okay, shall I proceed? Yeah, thank you. All right. Just to tell people that the scanning of the Radio Times has been written in a journal called the View Journal, and if they would like far more detailed information on the Genome Project, that's been written up, which I wrote there. Есть журнал View, в котором можно узнать более подробно о процессах оцифровки и контексте. Не стесняйтесь зайти и посмотреть. Right, let's turn to print or photos. The BBC has a large photo collection going back from 1922. It's important to note that many of the programs
don't exist anymore, and photographs and TV or radio listings is all we have, and perhaps the scripts. So the photographs allow us to get an idea of the programs. For television, there was no recording medium for television in the early days. If it was recorded onto film in a traditional way, but this was impractical. But photographs are what remain of many early TV programs. Мы сейчас переходим ко второй части обзора, да, и она посвящена фотографиям. И это вообще очень важная часть оцифровки, потому что в раннее время мы понимаем, что вообще не сохранились многие передачи, и что мы имеем, это описание, либо некоторые фотографии, которые были сделаны. А что касается телевидения, да, эры телевидения, здесь точно такая же проблема, потому что записывались сами передачи, а внутренняя сторона, она оставалась без внимания для такой официальной, да, части. Поэтому фотографии, которые были сделаны, они очень важны и значимы для изучения и для оцифровки, представления их в системе. Okay, so to give you an overview of how the photo library works and the production process is they digitize on demand. At the moment, as far as I know, there isn't a mass digitization project underway. They generally use traditional flatbed scanning as you would at home, but probably on far better machines, professional machines. As I said, there's no large-scale automated projects. You can buy BBC photographs online, and there is a website where you log in and register. There is also limited public access, and that's really revolving around broadcasting anniversaries or special events. The BBC would issue a number of photographs around a particular topic, like a royal event or something like that. Сейчас обратимся к основам, да, оцифровки коллекции. Вообще принята оцифровка по требованию, по тем приоритетам, которые могут быть, да, и используется в основном двухмерная оцифровка простыми сканерами, и в настоящий момент, неизвестно каких-то больших, крупных проектов, чтобы они были созданы в полуавтоматизированных форматах. Кроме того, возникает вопрос, как делать доступ в онлайне к этим оцифрованным материалам, и мы можем говорить о том, что существует ограниченный публичный доступ, общественный доступ к этим ресурсам. Например, вы можете посмотреть сами газеты, но не можете посмотреть видео. Есть исключения для каких-то там отдельных вариантов, как коронация или еще что-то, но в целом доступ ограничен. Okay, so what we're going to do now is we're going to play a video clip of photos of Television Centre, and I would like the students to pay attention to the first photo because this shows the actual drawing of TV Centre on an envelope in 1949 because the ground was very restricted. They only had a triangle space and they had to fit the TV Centre in. So it looks like a question mark, and this will be used later in the 3D element of this presentation. So if you tell them now that, then I'll play the clip. Сейчас Энди проиграет клип, который создан на основе фотографии, и, пожалуйста, обратите внимание на самую первую фотографию, которая будет на слайдах. Это знак, такой знак здания в виде знака вопроса, который является вообще значимым, да, знаковым для самой корпорации, для BBC. Okay, be about 2 minutes. Oh.
Good. So I hope that gave you a flavour of BBC TV Centre. This will link directly into the next stage, which will be the 3D capturing of TV Centre. Я думаю, что у вас получилось прочувствовать хотя бы чуть-чуть сам телевизионный центр. But I have a question. Can you recognize the windows of your office where you used to work? Yes, although I did work in a few buildings. I worked there occasionally, and yes, I can see where it was. Much of the archive was in the basement, however, so not many windows there. Okay, thanks. Okay, so now we're going to continue the presentation, and as I say, it's linking to the last element on the photographs of the BBC. We're going to look at how the BBC was captured digitally before it was closed. Теперь мы перейдем к третьей части нашей презентации, и она будет посвящена созданию 3D-модели самого центра до его закрытия. То есть вы можете вспомнить то видео, которое сейчас Энди показывал, и вот оно как раз было сделано до закрытия, я имею в виду последние снимки, были сделаны как раз до закрытия и превращения, изменения назначения этого телевизионного центра. Okay, here is a schematic view of Television Centre, and this will help you later on when you see the 3D model. This shows you that the building obviously had a basement. In fact, it had two basements, but it had 6 stories, and it was built in a question mark, as you can see. And the idea of the 3D capturing was to go through each floor and actually capture a 3D model of how the building looked before it was changed. Здесь вы видите на экране карту-схему самого здания, и она вам поможет в навигации по той 3D-модели, которая была создана. Здесь 2 основания у этого здания и 6 этажей. Все из них зафиксированы на этой 3D-модели. Okay, again, just a few photos to give you the image of TV Centre, and I'll move straight on to the next slide. Здесь несколько фотографий того, как выглядел ТВ-центр за эти годы. Вы помните, что он в виде знака вопроса сделан? Okay, so as you can see, it closed in 2013, so the BBC had a party to celebrate the closing, although it was a sad event. And they, just to show you in this photograph, that it was a really big party. В 1960 году этот телевизионный центр был закрыт, конкретное здание, и была устроена вечеринка по этому случаю, но она, конечно же, имела грустные оттенки. Okay, so if I can introduce the idea that Google Street View was used to record BBC TV Centre on the inside and the outside. So they had a model to come through and go through and actually record each of the floors, not room by room, but floor by floor, and actually capture everything from the signs on the wall to what was happening that day. So we'll move on and do
a view through that. Вообще для того, чтобы оцифровать само здание, использовался Google Street View, и оцифровка шла не комната по комнате, а этаж к этажу, чтобы запечатлеть все какие-то знаки и все, что было внутри у телецентра. Okay, can you see the screen? It got frozen. Oh, no, I can see, yeah. Okay, great. I can see the So, map. pardon? I can see the map. Great, thank you. So before we proceed, just to explain that this is available online in Google Street View, and I presume you can see it from there. And the idea is that we'll take a journey through the building and see how far we get, just to give you a flavor. But again, I would emphasize to do this in your own time away from the presentation, and you'll get a better understanding. И вы можете воспользоваться картой Google, чтобы попутешествовать по телецентру. Это может сделать любой. Okay, let's go. Okay, so this is the inner courtyard of Television Centre, and it's actually just before it closed, so you'll see a lot of construction going on, but that's to give you the circular view which you saw in many of the photographs. Это во дворе здание до того, как он был закрыт, и поэтому здесь много мусора. Сделано на основе... We'll see on the right-hand side that you can navigate through the different floors. So you have the basement, the ground floor, right up to the 6th floor. I will take a view now just on the basement and give you a look at what's happening there. Здесь справа можно попробовать навигацию и путешествовать по этому зданию по этажам. В данном случае мы находимся вот во входной части, на наземной, так сказать. Okay, so it takes a little bit of navigation, but I just want to give you a flavor of how it looks. And here we're approaching different colored zones for different studios, and just taking you on a journey there. So, здесь можно путешествовать как по обычным виртуальным турам, только вот в здании BBC телецентра. If we go to the ground floor, which is where the studios are, we can just have a look and see how we are. Just taking a look. So this is the outside, this is where the visitors would come in to the BBC. Это входная группа в сам телецентр. Так выглядит. Great. Okay. But I would encourage people to take a look themselves and see. It's hard to navigate on the web. Okay, and then just finally on this, I'll jump up to the 6th floor. And again, or you can see what used to be the directors' rooms, these lovely rooms. They were turned into meeting rooms, and they have beautiful views over London. And these would be used for meetings, production meetings. And there you can see over London. So I hope that's useful. Это 6-й этаж. Здесь можно посмотреть на то, как выглядела комната администрации, директора телецентра, и отсюда отличные виды открываются на Лондон. Ну, вы можете самостоятельно погулять по зданию, и Энди вас приглашает к этому. Okay, I will return to the presentation.
Okay, so from that you can see that 3D models were created of television center. What I'd like to do now in the last part here is just show you a model that's been made of TV center and from the outside, and you really can study how the building was constructed. You can see lots of interesting things which you couldn't see if you only had photographs or even a video of television center. Сейчас вы можете посмотреть на 3D-модель самого центра, на реконструкцию компьютерную, и на этой модели вы можете увидеть то, чего нельзя увидеть на фотографиях, например. Okay, so here you can see a 3D model of TV center, and you can move around it and you can see the construction. Just to tell you on a technical level, apart from they were constrained by space, the TV studios had cable lengths that all had to be the same size for synchronization, and so having a circular model was very beneficial for the technical aspect, not just for the design. И такая... I can hear myself twice. Okay, thanks. Такая конструкция, она была обусловлена техническими особенностями, потому что позволяла сделать это, причем технические основания были такие, чтобы сделать все комнаты одинаковые для акустического эффекта, поэтому есть такое предназначение для округлости и для одинаковости этих телевизионных комнат, телецентра. Good. Well, I hope that gives you an idea of television center and the things you can do with digitization. What digitization allows you to do is to actually get a far better understanding of many things in history, rather than just reading about them or watching a documentary. I will return to the presentation. Okay, so in conclusion, I think I've demonstrated to you that digitizing not just text, but digitizing photos, creating 3D models allows you to really investigate a subject much more thoroughly than would be possible in traditional methods. So digitization, if we get back to the very first or second slide, that is about preservation, it's about access and commercial activities. But for the BBC, the preservation and access were the cornerstones of the reason to do this project. And I hope that you've got a better understanding of what's possible of this. So thank you very much. В заключение хотелось бы сказать, что оцифровка, которая делается в BBC, она необходима не только для того, чтобы сохранить вот эти артефакты, но и сохранение должно быть осуществлено в разных форматах, чтобы более тщательно изучить этот предмет исследования и на основе 3D, и на основе фотографий и другого контента, который есть в распоряжении BBC. Поэтому для BBC сохранение и обеспечение доступа являются ключевыми в этом подходе. Andy, thank you so much for your presentation. And now we can go to the Q&A. Okay. We have the first question from Nikita. And the question is, what's the current purpose of this building? What is that? What you said? Sorry, could you repeat? Could you turn on the camera, please? Turn off, turn on. Yeah. Это мне? Нет.
И если, Никита, вы включите, будет тоже хорошо. Я не могу, к сожалению. Понятно. The question from Nikita is about the current purpose of the building of BBC Television Center. What's now? Yeah, it's a mixture of offices, a hotel, and residential complex. So the BBC decided that it didn't need it anymore, which of course is a shame to me because of its historical context. So they kept the outer structure, but they converted it into hotel, offices, and residential. Не знаю, стоит переводить или нет, но, в общем, общее назначение сейчас у этого здания такое, что это отель, офисы, какая-то резиденция. В общем, совершенно другое назначение, чем это было до того, как BBC его покинула. I can see some other questions from the audience. And the question from Simeon is, what program did you use to do this 3D model? Okay, I must explain that I wasn't involved in the 3D modeling of TV Center. That was done by Google itself, so I can't supply the technical details of it. Оцифровка, именно создание 3D-модели была сделана Гуглом, и Энди к ней отношения не имеет, поэтому ответить на вопрос тоже тут достаточно сложно. Okay, friends, I can see that I have lots of questions written in the chat, but I would like to engage you to ask them orally. Are you okay about it? Yes, or what do you mean? I mean, I have some people here by Timur. There is a question by Timur. Timur, would you like to ask the question orally? I would like to engage all of you into the discussion. It would be great if you can turn on the cameras. I mean, the students. Don't be shy. Okay, I think that it might be a favor for those who just turned on the camera. Okay, Alexei, you can ask the question. Yeah, hello. Hello. I'd like to ask a question about not the processes of reconstruction or you know. Well, I'd like to ask a question about the building again. I'm sorry about that, but well, in 2018, wasn't the building open, and isn't BBC still in there? Because I remember I accidentally ran into this building while I was in London in 2018, and it seemed to me that the BBC is still in there. Yes, from what I understand, if you stand outside the building, when I was last there, to the left, there was a kind of, I don't know if it was a visitor center, but there was certainly some BBC activity there. I think what's called BBC post-production, which is a little studio to make programs and etc., may be there, but I haven't been there for quite some time. But I think you're right, there is some BBC element there. All right, thank you. Вопрос от Алексея был о том, вообще, может быть, в общем, что осталось от BBC в этом здании в итоге, потому что он там был несколько лет назад и случайно туда зашел и видел, что там что-то было. И ответ от Энди: там находится постпродакшн студия BBC, и это только маленькая ее часть. Okay, there is a question by Timur. Were there any difficulties with poorly typed characters in the text? I think it relates to the optical character recognition and the troubles you faced with.
Yes, to be very clear, that can be a big issue. Optical character recognition is not 100%, as I'm sure the students know. It is, however, to overcome it to some extent by smart software, which would recognize the letters before and afterwards and can make a judgment what the word is through previous knowledge. The thing about that, if you have very good software, is that it can flag to you where the OCR, it couldn't read it. And then you would have what's called human intervention. So a person could look at where the computer couldn't find the word. The other thing which I think would be worth bearing in mind for the students is that you also have Gothic. So Gothic text, we have to tell the processing that we have Gothic in the in what's been scanned, and then we turn on the Gothic to OCR. And we use Abbey Fine Reader if anybody needs to know what the software is. Вопрос касался того, что вы делаете, если плохо пропечатаны буквы в текстах. Я думаю, что это общая проблема, что для BBC оцифровки, что для тех процессов, в которых Энди вовлечен сейчас. Она касается, во-первых, разных возможностей, которыми располагает современный софт, и он позволяет на данный момент предугадывать какое-то, может быть, слово, если, например, буква напечатана некорректно, может предлагаться какой-то вероятностный вариант, исходя из того, что уже было распознано. Кроме того, вот это оптическое распознавание текста, оно позволяет помечать те места, где были неуверенно распознаны символы, чтобы к ним можно было вернуться. Но об этих процессах, я думаю, вы знаете. И был такой пример, который, например, связан с готическим текстом, или там, когда тексты написаны смешанными шрифтами, здесь может быть какая-то проблема, тогда возникает необходимость тренировать шаблоны, либо переключаться на просто другое написание или распознавание другого написания. И софт, который используется, это известный всем Abbey Fine Reader. The other question is by Nastya Shirobokova. How the BBC sees the future? Do you know something about the future of BBC? Their vision? Well, yeah, wouldn't that be great if I knew the future? I think, yeah, I think the most obvious thing is that we are living in a fragmented way of viewing. The traditional way of the family sitting together to watch television or listen to radio, the old ways have definitely gone. And that modern technology, podcasting, and individual viewing and listening via laptops, etc., has what's called fragmented your audience. And so you cannot have the old models of mass broadcasting. So you often target people online rather than national broadcasting in the traditional way. Во всяком случае, вопрос о том, значит, вопрос от Насти о будущем BBC. Можно прокомментировать так, что раньше вот это вот представление о массовом потреблении продуктов, скажем, телевидения было таким семейным, да, то есть мы помним, что можно было, семьи могли собираться вокруг телевизора. Я не знаю, может, вы помните, может, нет, но вот в моем детстве, по крайней мере, было именно так. И вот эти были совместные просмотры передач по вечерам. Сейчас структура потребления от массового переходит к более индивидуализированному, и, соответственно, будущее может быть связано с как раз этим индивидуальным потреблением с помощью разных каналов, подкастов и подобных сервисов. Any other questions? Yeah, I'd like to ask one. Yeah, sure. Just a second.
I'm not sure if this question or topic was already discussed or not, but as far as I understood from the presentation, some digitalized materials of BBC have closed access. Why they have closed access, and what is it for? Yeah. Okay, this is a very common question, and the way to look at it is that it's multi-layered. Probably the big thing that is stopping access is copyright, is the BBC doesn't own a lot of the material that it has. It certainly doesn't own the music that goes into a program. There are performer rights and there are literary rights. So to put everything online is impossible. That's from a copyright point of view. And I'm talking about putting it on globally, not just within the UK. There is also the fact that copyright is uneven from country to country. And in Europe, this is especially true, is that you do not have a common legal framework. The other thing is simply cost. How would you do it cost-wise? And it's the practicalities. So it's not a switch. People, when I talk, I'm sorry about the long answer, but when I take people on a tour of the archive and I show them the enormity of things that are analog that have to be turned digital, the cost is overwhelming to actually digitize it, then make it available legally, right? The very last thing is that times have changed and there are many programs which you couldn't show now to do with language and to do with acceptable use. So everything isn't blocked. It's just a matter of practicalities and the real landscape of copyright. All right, thank you. Вопрос от Алексея был связан с причинами такого ограниченного доступа к коллекциям BBC, и ответ, он такой, что есть вообще много причин, почему нужно ограничивать или ограничен этот доступ к материалам. Первое – это вообще законы, которые связаны с правами в самой Великобритании, и BBC не является собственником создаваемого контента, то есть, например, там может быть музыка или какие-то перформативные спектакли или что-то еще, поэтому невозможен доступ, да, с легальной точки зрения, с точки зрения закона. Кроме того, разные законы в других странах, не только там Европейского Союза, но и всего мира, да, то есть не все может быть доступно. Кроме того, это вопрос цены и практичности, потому что BBC располагает огромными архивами, которые оцифровать – это большое, огромное дело, да, то есть вопрос цены и вопрос необходимости, поэтому мы можем сейчас вернуться опять к первым слайдам этой презентации и говорить о причинах того, что оцифровка идет по запросу. Okay, anybody else? I can. Okay, sure. Yeah, but I'm not sure if it's correct to ask a personal question right now, but well, I still will. And this is kind of personal question. Sorry for my memory, but I have bad memory, so I don't really remember. Is it Luxembourg University? Yes. Yeah, so as far you walk there in Luxembourg University, you walk in different country, and right now there is lockdown in UK, and do you miss your home, or you already have another home in another country right now?
Yeah, another good question. I actually enjoy it here. I enjoy running the DH lab, and it's a new dimension for me. It's so different from television and broadcasting. As regards missing the BBC, and missing maybe the UK, up to now when travel was possible, it's literally an hour away by flight, so it wasn't an issue. But for now, yes, I do miss friends and family because I can't travel. But in good times, I would still live here. This is my home now, and I really enjoy being in Luxembourg. Right, thank you. I think that's all for me. Thank you. And I would add, if it's possible, of course, but C2DH is a big center. It's the biggest center in the world devoted to digital history. And the lab led by Andy is the crucial part in this huge machine. So I bet Center for Contemporary and Digital History proud having this expert in the team. Thank you for that, but I must emphasize that it actually goes at a higher level, having a director who had the vision to join the center, create the center, and to actually have all the different projects. So I'm happy to be here, but actually there's a higher hand at work, if you like, that's made it possible. And that's a great idea to drag Andreas a bit, because next week we have Professor Andreas Vickers, the director of Center for Contemporary and Digital History, at our research seminar by the Center for Digital Humanities in Perm. So I'm really happy to have these relations between Perm and Luxembourg, which is super great. And if we have no any other questions, I would like thank you so much, Andy, for being with us for this wonderful presentation. And I hope we will have you in future, maybe with other projects and with some collaborative projects. Thank you so much. Great, thank you very much. Thank you. Thank you. Please wait, I have one question. Yes, sure. You can keep going. I put it into chat. Andy, there is one more question, if you're okay about it. Yes, and I did have one question for the students afterwards, if there's time. Yeah. Okay. At the beginning of our meeting, in the video was some strange 3D printer which uses cartoon material. What's the print mostly? Yeah, if you scan something, handheld scanner, for example, then it will scan models. It doesn't scan to size, but we've scanned like a model of a farmyard or somebody's face, for example. So it's very good at scanning a face and then printing a model of that face. Вопрос был, как используется вот этот странный 3D-принтер с картоном. На самом деле, да, для России такие картонные принтеры, они являются редкостью. Мы привыкли к тому, что мы печатаем чаще всего с помощью пластика, но пластик – это не экологичный подход. И картонный принтер, он позволяет хорошо печатать разные небольшие модельки, архитектурные, да, или, например, лица. As far as I understand, Andy has a question for the audience. Yes, it's more of a statement than a question, but what I would like to emphasize is that all the students have smartphones, I presume, and have other technology, cameras, digital artifacts. So I would ask them to look at how they could preserve memories in their own family by scanning old photographs, maybe letters from relatives, grandparents. So look at the digital tools they have to actually safeguard their own memories and pass that on to future generations. Not to think that digitization is in the preserve of professionals. It's also in the preserve of everybody.
Это скорее даже не вопрос, а предложение. Каждый из вас имеет смартфон и другие гаджеты. Пожалуйста, вы должны обратить внимание на то, что то наследие, которое вы имеете в своих семьях, оно тоже должно быть оцифровано, те старые фотографии, может, какое-то видео, которое у вас есть. Не тянитесь с этим, это большая часть нашего общего наследия и вашей памяти. Okay, if we have no other questions and comments, first of all, I will ask about it. Скажите, у кого-то есть какие-то предложения, что сказать, может быть, какие-то ответные вещи, фразы, чтобы подвести итоги, может быть, нашего сегодняшнего занятия? I think that these raised questions are crucially important, not in the scale of country or the globe or even the planet where we live. And it relates also to ourselves, our families, our memories, and our contribution to this common future. Yes, of course, we have to remember our past, living in the present and thinking about the future. And with that words, I would finish our very interesting talk. Thank you again, Andy, for being with us and for this wonderful presentation and for answering the questions. It's very important for everybody. Okay, and finally, we received one more question, probably, if you're okay, as soon as we have 8 minutes more, I will ask. Do you know what's planned for the archiving, for digitization of the archives of BBC in the future? I suppose it's more about the other technologies and other approaches different that they have now. Yes, I think, which I didn't mention in the presentation, is that the digital domain is often things are at more risk. When you digitize when you go from analog to digital, you rely on digital technology of that time. You also rely on maybe software of that time. And so the BBC is very aware that it will have to migrate its material systematically from format to format, and to do as far as possible not to have software which they will not be able to use later because the software is not supported. So the BBC is doing a continuous migration. Even stuff that's digitized now will be migrated systematically. It's a robotic process. И вопрос, на самом деле, который задал Александр, что планируется для оцифровки архивов BBC в будущем, он очень важный, потому что для оцифровки мы используем всегда разные технологии, то есть технологии, они устаревают постепенно, и мы вынуждены вот эту осуществлять миграцию архивов из одного формата в другой. И это на самом деле большой вопрос, далеко выходящий за рамки проекта BBC, который вообще является важным для всех проектов, для долговременных проектов. При создании одного варианта архива проходит какое-то количество времени, он устаревает. Что делать с этим архивом? Когда-то его можно перевести в другое состояние, но даже эта цифровая копия может устареть. То есть это очень такой тяжелый, суровый вопрос. Но, тем не менее, он может решаться разными способами. Ну вот для начала это конвертация. Если мы говорим о том, что существуют какие-то варианты сохранения в цифровом виде, и мы видим, что вот эти вот промежуточные варианты, вы даже видели в начале микрофиши, это ведь тоже вариант сохранения культурного наследия. Это такой предварительный, некий средний вариант сохранения между аналоговой и цифровой формой. И он тоже требует особых подходов к себе. То есть когда делали эти микрофиши, люди думали о сохранении этого бумажного культурного наследия в форме микрофиши.
И однажды может произойти такое, что эти микрофиши будут оцифрованы, да, но что делать с пленкой, да, то есть она тоже является частью наследия, частью истории технологии, и мы эти вопросы должны поднимать. Так, я всех благодарю за участие. Алексей, вам персональное спасибо за то, что не постеснялись включить камеру, присоединиться к дискуссии, за то, что вы задавали отличные вопросы. Спасибо вам большое. Всем ребятам спасибо за вопросы. Я надеюсь, что вам было интересно. And again, Andy, thank you so much for this presentation, for being with us, and stay in touch. Thank you so much. Thank you.